Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachare Yamunatira Vanachare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada 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 Jai Vishnuvad Paramahansa Parivrajakcharyas Tadas Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Shri Shri Dal Nitai Vijay Gauranga Ki Sankirtan Yagya Ki Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Devotees, today we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, Prayers by Queen Kunti and Parikshit Saved, verse 19. Kedves bakták, ma az első ének 8. fejezet 19-es versét fogjuk olvasni, a fejezet címe Kunti királynő mellett.
Maya Javanikachanam Agyadhoksajam Avyayam Na Lakshyase Mudha Drisha Nato Natyadharo Yata Mayak Javanikachanam Agyadhoksajam Avyayam Na Lakshyase Mudhadrisha Nato Natyadaroyata Maya Javanikachanam Agyadhoksajam Avyayam Na Lakshyase Mudhadrisha Nato Natyadaroyata Maya Javanikachanam Agyadhoksajam Avyayam Na Lakshyase Mudhadrisha Nato Natyadaroyata Maya Javanikachanam Agyadhoksajam Avyayam Lakshase Mudhadrisha Nato Natyadaroyata Maya Javanikachanam Mataji's. Maya Javanikachanam Agyadhoksajam Avyayam Nalakshase Mudhadrisha Nato Natyadaroyata Okay, word for word. Maya, megtévesztünk. Javanika, függöny. Ácsannam, befedve. Ajñá, tudatlan. Adhoksajam, az enyhű felfogó képességen túli, transzcendentális. Avyayam, fethetetlen. Nem. Lakshase, megfigyel. Mudhadrisha, az ostoba szemlélő által. Nataha, színész. Nátyadara, színészként öltözve. Yatha, mint. Translation. Being beyond the range of limited sense perception, you're the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. You're invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. Túl a korlátolt érzékfelfogás határán, te vagy a megtévesztő energia függönye mögött rejtőző, örökké fethetetlen tényező. Láthatatlan vagy az ostoba szemlélő számára, éppen úgy, ahogy a szerepe szerint öltözött színészt sem ismerik fel. Okay, so I'll read the purport. It's a long purport, so. Hosszú magyarázat lesz,
In the Bhagavad Gita, Lord Sri Krishna affirms that less intelligent persons mistake him to be an ordinary man like us, and thus they deride him. The same is confirmed herein by Queen Kunti. The less intelligent persons are those who rebel against the authority of the Lord. Such persons are known as asuras. The asuras cannot recognize the Lord's authority. When the Lord himself appears amongst us as Ram, Nrsimha, Varaha, or in his original form as Krishna, he performs many wonderful acts which are humanly impossible. As we shall find in the 10th canto of this great literature, Lord Sri Krishna exhibited his humanly impossible activities even from the days of his lying on the lap of his mother. He killed the Putana witch, although she smeared her breast with poison just to kill the Lord. The Lord sucked her breast like a natural baby, and he sucked out her very life also. Similarly, he lifted the Govardhan hill just as a boy picks up a frog's umbrella, and stood several days continuously just to give protection to the residents of Vrindavan. These are some of the superhuman activities of the Lord described in the authoritative Vedic literatures like the Puranas, Itihasas, the histories, and Upanishads. He has delivered wonderful instructions in the shape of Bhagavad Gita. He has shown marvelous capacities as a hero, as a householder, as a teacher, and as a renouncer. He's accepted as the Supreme Personality of Godhead by such authoritative personalities as Vyas, Devala, Asita, Narada, Madhva, Shankara, Ramanuja, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti, Bhaktisiddhanta Saraswati, and all other authorities of the line. He himself has declared as much in many places of the authentic literatures. And yet, there's a class of men with demoniac mentality who are always reluctant to accept the Lord as the supreme absolute truth. This is partially due to their poor fund of knowledge and partially due to their stubborn obstinacy, which results from various misdeeds in the past and present. Such persons could not recognize Lord Sri Krishna even when he was present before them. Another difficulty is that those who depend more on the imperfect senses cannot realize him as the Supreme Lord. Such persons are like the modern scientist. They want to know everything by their experimental knowledge, but it is not possible to know the Supreme Person by imperfect experimental knowledge. He is described herein as adhokshaja, or beyond the range of experimental knowledge. All our senses are imperfect. We claim to observe everything and everything, but we must admit that we can observe things under certain material conditions only, which are also beyond our control. The Lord is beyond the observation of sense perception. Queen Kunti accepts this deficiency of the conditioned soul, especially of the woman class, who are less intelligent. For less intelligent men, there must be such things as temples, mosques, or churches, so that they may begin to recognize the authority of the Lord and hear about him from authorities in such holy places. For less intelligent men, this beginning of spiritual life is essential, and only foolish men decry the establishment of such places of worship, which are required to raise the standard of spiritual attributes for the mass of people. For less intelligent persons, bowing down before the authority of the Lord, as generally done in the temples, mosques, or churches, is as beneficial as it is for the advanced devotees to meditate upon him by active service. A Bhagavad Gitában az Úr Krishna megerősíti,
Ezt ő maga is számtalan helyen kijelentette a hiteles írásokban. Mégis vannak olyan démonikus gondolkodású emberek, akik sohasem fogadják el, hogy az Úr a legfelsőbb, abszolút igazság. Ez részben szegényes tudásuknak tudható be, részben pedig makacs önfejűségüknek, amely múltbéli és jelenlegi bűnös cselekedetek eredménye. Ezek az emberek nem ismerik fel az Úr sétésát, még akkor sem, ha jelen van előttük. Ezen kívül az is nehézséget jelent, hogy akik inkább tökéletlen érzékeikre támaszkodnak, nem tudják őt a legfelsőbb Úrként felismerni. Olyanok ők, mint korunk tudósai. Minden tapasztalati tudományon keresztül próbálnak megtudni. A legfelsőbb személyt azonban nem lehet a tökéletlen tapasztalati tudomány segítségével megismerni. A vers a Doksajának nevezi az Urat, ami azt jelenti, hogy túl van a tapasztalati tudás határán. Érzékeink kivétel nélkül tökéletlenek. Azt állítjuk, hogy mindent meg tudunk figyelni, de be kell látnunk, hogy ez csak bizonyos anyagi feltételek mellett lehetséges, amelyek irányítása szintén meghaladja a képességünket. Az Úr túl van érzik felfogásunk tapasztalatain. Kunti királynő elfogadja a feltételekhez kötött lélek hiányosságait, különösen a nők esetében, akiket a sors kevesebb intelligenciával áldott meg. A kevésbé intelligensek számára szükségesek a templomok vagy mecsetek, hogy elindulhassanak az Úr tekintélyének felismerése útján, és hogy ezen helyen róla halljanak a hiteles forrásoktól. Számukra nélkülözhetetlen, hogy így kezdjék el a lelki életet, és csak az ostoba emberek becsülik alá, ha olyan helyeket építenek, ahol Isten imádják, hiszen ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az emberek lelki tulajdonságainak szintjét felemelhessük. A nem túlságosan okosak számára épp annyira áldásos, ha leborulnak az Úr előtt, ahogy az általában teszik a templomokban és a mecsetekben. Mint a fejlett baktáknak az, ha az aktív szolgálaton keresztül rajta meditálnak. Maya javani kachanam agyajhogsajam avyayam na lakshase mudhadrisha nato natya daro yata. Being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. You're invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. Túl a korlátolt érzékfelfogás határán, te vagy a megtévesztő energia függvénye mögött rejtőző, örökké fethetetlen tényező. Láthatatlan vagy az ostoba szemlélő számára, éppen úgy, ahogy ez szerete szerint öltözött színész sem ismerik fel. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Samaniti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachadeshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchikapatrubhyascha kripa sindhubhya evacha. Paditanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. Yes, so this is the second of the prayers of Queen Kunti. And we mentioned actually just briefly yesterday that the first one, the message of the first one, it flows into the second verse also. Particularly here, this point about invisibility, the invisibility of the Lord is carried over from the previous verse. And it's made clear, at least this verse here makes it really clear, that that invisibility is not like, well, you know, like you actually just can't see him at all, generally.
when I was young, a long time ago, there was a film, quite a famous film, called The Invisible Man. Amikor fiatal voltam, ami már réges-régen volt, akkor láttam egy filmet, ami eléggé híres, az volt a címe, hogy a láthatatlan ember. It was in the 1950s. Ez 1950-es években volt. I don't think any of you were around at that point. And I went and saw it. I was probably 6 or 7 years old or something. És 5-6 éves voltam, és elmentem Szolnokra. And it was frightening És hát nagyon ijesztő volt. because this man was actually invisible. He's moving around and you couldn't see a thing. Mert hogy ez a személy ez teljesen láthatatlan volt, így mozgott, de nem láttam. We mentioned that yesterday in regard to that group of people called the Kshanik Vijnanavadis. És ezt a jelenséget tárgyaltuk tegnap a Kshanik Vijnanavádik esetében. That when Lord Krishna and Lord Balaram entered the wrestling arena in Mathura, then there are all different types of people there observing, and they were seeing Krishna and Balaram in different ways in terms of their attitudes toward them. Annak kapcsán beszéltünk róla, hogy amikor Krishna és Balaram belépett a birkózók arénájában, akkor a nézőtéren ülők attól függően, hogy milyen volt a viszonyulásuk Krishna és Balaram felé, akkor máshogyan fogták fel őket, máshogyan látták. So those Kshanik Vijnanavadis heard what would you say, the predecessors to the Buddhists. They're voidists, Shunyavadis. And when Krishna and Balaram came out, these people didn't see anything. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy ezek a Kshanik Vijnanavádik, ők a buddhistáknak a felmenői, vagy akik előttük voltak ezek a Sunyavádik, akik az üresség filozófiáját követték, és ők amikor beléptek Krishna és Balaram, akkor ők nem láttak semmit. At least the impersonalists, they saw two little lights moving out into the arena. Az impersonalisták legalább láttak 2 ilyen fényt így belépni az arénába. But here, this idea of the invisibility of the Lord to the foolish observer is described as being like how you may not recognize an actor in a drama. De itt ezt a láthatatlanságot úgy fejtik ki, hogy ez a fajta láthatatlanság az hasonló, mint amikor a színész nem ismeri föl. So that may be the case sometimes if you're watching some sort of drama or something and one of the actors who you know is really sort of, made up and dressed up in just really extraordinary ways. Ez mondjuk megtörténhet akkor, amikor nézel egy drámát, és ott játszik benne egy személy, akit amúgy ismersz, de annyira el van így maszkírozva, vagy annyira ilyen fantasztikus módon így át van alakítva a karakterek, hogy nem ismersz rá. So normally you may at least know who the person is, but if they're done up so heavily, then you may not even recognize until later that, oh, that was you. És lehet, hogy így észreveszed, hogy ő az, de hogyha így nagyon-nagyon el van így fedve az eredeti külleme, akkor lehet, hogy csak később észre, hogy ó, az te voltál? So that's the sense of invisibility of Krishna. És így kell megértenünk Krishnának a láthatatlanságát is. That due to the different attitudes towards him or just different states of consciousness, then they see him in different ways, but not as the Supreme Lord. Tehát a különböző attitűdök, vagy a különböző tudatszinteknek megfelelően máshogyan fogják megérteni, látni az Urat, de nem a legfelsőbb személyben. We mentioned yesterday how Srila Sanatana Goswami was trying to arrange a situation in a discussion with Lord Chaitanya in which Lord Chaitanya would just feel
obliged to reveal the fact that he's God. Tegnap beszéltünk az Úr Chaitanya és Sanatan Goswami közötti beszélgetésről, ahol Sanatan Goswami igyekezett rábírni valahogy az Úr Chaitanyát, hogy fedje föl magát, mint Isten. But Lord Chaitanya understood what was going on and sidestepped the attempts of Sanatana Goswami. De az Úr Chaitanya felismerte ezt a törekvést, és ezért kibújt ezelől a dolog elől. So there's a verse, I think it's Yamuna Charya. Anyway, there's a verse which says that the non-devotees can never recognize you, no matter how vividly and dramatically you show that you are God. Talán Yamunácsáryának a versében, vagy verse mondja ezt, hogy az abakták annak ellenére, hogy látnak téged, nem fognak úgy látni téged, mint a legfelsőbb Úr. But the devotees, you cannot hide yourself from the devotees, no matter how hard you try to hide yourself. De a baktáid annak ellenére, hogy bármennyire akarod magad elrejteni előlük, sosem fogsz tudni elrejtőzni előlük. So anyway, that was an example. Sanatana Goswami was an example of how the Lord couldn't hide himself. Sanatana Goswami tehát egy példa volt arra, hogy hogyan nem tud az Úr elbújni egy tiszta baktály elől. And there are examples of the Lord really just showing so clearly that he's God, but people can't recognize. De arra is látunk példákat, hogy az Úr nagyon nyilvánvalóvá teszi, hogy ő a legfelsőbb, de mégsem az adották nem ismerik fel még egykor sem. When Lord Krishna went one time to Hastinapur to make an attempt to negotiate peace before the battle of Kurukshetra, Volt egy alkalom, hogy az Úr Krishna elment Hastinapurba, hogy egy ilyen béketárgyalással próbálkozzon, hogy átkerüljék a háborút. then Duryodhana knew that Krishna had come for that purpose, but Duryodhana, he just didn't want to hear more about negotiations. És Duryodhana tudta, hogy ez a célja Krishnának, ezért jön, de ő már nem akart hallani többé semmiféle tárgyalásról. So he just didn't want to see Krishna. Egyáltalán nem is akarta látni Krishnát. So he thought, let me just have him arrested. És akkor gondolt, hogy hát akkor lehet, hogy csak letartóztatom. So he sent out his police or his army people to confront Krishna and arrest Krishna. És akkor bevetette a fegyveres erőit, hogy akkor elfogják Krishnát. So they confronted Krishna, and Krishna showed his universal form. És akkor eltámadtak Krishnára, Krishna pedig ebben a pillanatban megmutatta az univerzális formáját. And you know what happened to Arjuna when he saw the universal form? És tudjátok, hogy mi történt Arjunával, amikor meglátta ezt a Whoa, formát? that was quite an experience. Ez egy különleges élmény volt. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, of course it's described to some degree in the Bhagavad Gita, but Vishwanath Chakravarti Thakur says that for Arjuna, what it felt like to see the universal form, he said it was more or less like a heart attack. És természetesen a Bhagavad Gitában némileg hallunk erről a jelenetről, de ahogy a Vishwanath Chakravarti Thakur leírja, a magyarázatában ez hasonló élmény volt Arjuna számára, mint egy szívroham. I don't know if any of you have had heart attacks. Nem tudom, hogy volt-e már valakinek egy közöltek szívrohama. Not yet. Anyway, let's hope you never do. De sose lehet tudni. But we hear that they're pretty, they're really very heavy. De arról már hallottunk, hogy ezek azért eléggé nem könnyű helyzetek. And he says that Arjuna only survived, he would have just died, but he only survived because he was a Kshatriya and he was used
to very heavy situations of people being, not just killed, but their heads cut off, being cut in half, and all this, like super bizarre stuff. És hát normál esetben meg kellett volna halni Arjunának, amikor látta ezt a formát, de mivel ő ksatria volt, ezért ő némileg képzett volt arra, hogy lásson ilyen szörnyű dolgokat, mint hogy valakit akkor ott ketté vágnak, széltében, keresztben, vagy bármi más ilyen szörnyűséget, és ezért edzett volt. So he was used to like extreme drama. And so this, it was very dramatic, but he managed, he survived. Tehát ő hozzá volt szokva már az ilyen extrém drámai helyzetekhez, és bár ez nagyon az volt, de valahogy túlélte. So anyway, these soldiers came out to try to arrest Lord Krishna, and then suddenly, there's the universal form. Jöttek ezek a katonák, hogy akkor letartóztassák Krishnát, és hirtelen megjelent az univerzális forma. So the same thing happened to them. Tehát ez ugyanaz a dolog történt velük is, mint Arjunával. They just became overwhelmed and they just could not handle it at all. De igazából ők nem tudtak ezzel mit kezdeni, ezzel a helyzettel. So they ran, and they ran back to Duryodhana. Elszaladtak vissza a Duryodhanhoz, And they told him, we can't arrest him. Look at him. He's Vishnu. és mondták neki, hogy hát mi nem tartóztatjuk le őt, hiszen ő Vishnu. And Duryodhana, he looked at Krishna. And he said, he is not Vishnu. És így Duryodhana ránézett Krishnára, ő nem Vishnu. He, in his previous life, he performed austerities, so he's got some mystic power. But he's not Vishnu. Ő előző életében biztosan csak valamilyen lemondásokat végzett, és most van egy ilyen misztikus potenciál, de ő biztosan nem Vishnu. So, I don't think it would have really been possible for the Lord to have made it any clearer that, look, here I am the Supreme Personality of Godhead. Okay. Azt hiszem, hogy Krishna nem tudott volna jobban próbálkozni azon, hogy akkor bebizonyítsa számunkra, hogy ő Isten, megjelenítette az univerzális formáját, és mutatta, hogy nem vagyok az. So, but Duryodhana just could not get it. He really couldn't get it. De Duryodhannak valahogy ez nem fért a fejből, nem tudta ezt megérteni. So for those like the dedicated, stalwart, determined, convinced atheists, they can't recognize the Lord no matter what he does. Hát azok az ateisták, akik nagyon megrögzöttek, nagyon dedikáltak és eltökéltek, azok nem tudják sosem felismerni az Urat. Yeah, well, anyway, I remember an experience I had. Emlékszem egy esetre, amivel nem történt. It was in the 60s, so I was in my teens, and transcendental meditation was popular. Ez 1960 körül volt, úgyhogy a tínédzser éveimet éltem, és ilyenkor nagyon népszerű volt ez a transzcendentális meditáció. And the Beatles were into it, so I thought it must be cool. És a Beatles az kedvelte ezt, és akkor én is azt mondtam, hogy ez egy ilyen cool dolog. So I went to join transcendental meditation. Hát én is kipróbáltam ezt a transzcendentális meditációt. So anyway, I went along and I said, yeah, I'd like to be initiated. És akkor így belementem, és mondtam, hogy hát én szeretnék akkor avatást is kapni. So they said, sure, no problem. Persze, semmi probléma. And this fellow explained, we'll give you a mantra and you chant it in this way and that, and gradually different effects will come to you. És mondták, hogy akkor feladatunk, adunk neked egy mantrát, és hogyha szépen énekeled,
You know, like after a month, you'll feel like this. Egy hónap után így fogod magad érezni. After 3 months, you'll be free from anxiety. 3 hónap után megszabadulsz minden stressztől. And I thought, yeah, that's good. I like that. Nagyon jó. And then he said, and after 6 months, you will become God. És aztán mondták, hogy 6 hónap után pedig te leszel Isten. Really? And you know, I didn't know Krishna consciousness was sort of unknown outside of America at that time. És hát én akkoriban nem ismertem a Krishna tudatos filozófiát, akkoriban Amerikában még nem volt ez annyira elterjedt. So I'd never heard of Prabhupada. I didn't know any of his explanations about how ordinary people can't be God. És nem hallottam Prabhupádnak a magyarázatait arról, hogy egy közönséges ember sosem válhat Istenné. But when this man told me, and as he told me, he giggled. És ahogyan ez az ember így beszélt nekem erről, vagy amikor ezt említette, akkor így elhúzta magát. I couldn't really demonstrate, but it was a really stupid giggle. Nem igazán tudom ezt most így reprezentálni, de egy nagyon furcsa nevetés volt. So yeah, and then after 6 months you become good. God. És akkor Istennek lesz And I thought, me? God? Come on. És akkor mondta, hogy én Isten, hagyjuk meg. At least I had that much intelligence. I mean, little bit. It was just a ridiculous suggestion. Annyi intelligenciám volt akkoriban is, hogy akkor felismerjem, hogy ez egy nevetséges elképzelés. Anyway, I tell you what, you're really lucky I'm not God. Gee. És hát mondhatom nektek, hogy nagyon nagy szerencsénk van, hogy nem vagyok Isten. There would be many serious problems. Komoly problémával szembesülni. So anyway, Prabhupada's talking about this, Krishna's invisibility to the demoniac people. Hát Prabhupád beszél itt erről, hogy Krishna hogyan láthatatlan a démonikus személyek számára. And even when the Lord comes in different forms, he does things which are humanly completely impossible. És amikor eljön az Úr, akkor igazából olyan cselekedeteket hajt végre, amik emberek számára lehetetlenek. Like when he was, the first demon he killed was Putana. Az első démon, akit megölt, az Putana volt. And Krishna is just a little boy, apparently. És külsőleg Krishna még csak egy pici fiú volt. He couldn't stand up. Még felállni sem tudott. He couldn't even crawl. Még kúszni sem tudott. So pre-crawling is what? I don't know. Anyway, he was a very little boy. Még az ezelőtt is elmondom, nem is tudom, hogy hívják, de az a lényeg, hogy nagyon pici volt. And of course, we all know the story how he killed Putana. És már mindenki ismeri ezt a történetet, hogy hogyan ölte meg Putanát. Then next he killed, at least as the Bhagavatam describes, who is it? Shakatasura, I think, is next. És a Bhagavatam leírása szerint akkor a következő démon, akit megölt, a Shakatasura volt. And Prabhupada refers to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur about how Krishna killed Shakatasura. És Prabhupád idéz Vishwanath Chakravarti Thakurtól, hogy hogyan ölte meg Shakatasura. That some people say that you can perform austerities and do different things and become God. Tehát, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy ha némi lemondást végzel, egy pár folyamatot végzel, akkor te is Istenné válhatsz. But when Krishna killed Shakatasura, his little boy is just lying on his back, Amikor megölte Krishna Shakatassurát, akkor ő igazából csak a hátán feküdt, and with one of his lotus feet, he just kicked up and kicked the cart. És az egyik pici lótuszlábával akkor csak így fölrugott, és megrúgta ezt a szekeret. And either the demon was in the form of the cart or he was on the cart, but either way, one way or the other, when Krishna kicked the cart,
That was the end of Shakatasura. És több verzió van, tehát, hogy Sakatászura egy szekérformát öltött, vagy ott volt a szekéren, de bármi is legyen a helyzet, amikor Krishna belerúgott, akkor ott vége volt Sakatászurának. So Srila Prabhupada makes the point that some of these people, like we mentioned, they say you do different sadhanas or whatever, and then after some time you become God. És a Prabhupád beszél ezekről az emberekről, akik azt mondják, hogy végzel egy bizonyos folyamatot, akkor egy idő után te válsz Istennek. But Prabhupada says Krishna was too small. He had not had enough time to do austerities to become God. De Krishna túl fiatal volt ahhoz, hogy ilyenfajta lemondásokat és vezetéseket végezzen. Hát nem lehetett ezen a helyzet. Serious problem. Komoly probléma. So it means he was already God. Hogy ő már akkor Isten volt. Yeah. So, Krishna, of course, Krishna did so many things, amazing things. És természetesen Krishna meg annyi csodálatos tettet hajtott végre. And people, certain people at least, just couldn't recognize or accept or understand that he may be God. És sokan ennek ellenére sem értették meg, vagy nem tudták felfogni, hogy ő Isten. He lifted, Prabhupada says, he lifted Govardhan Hill just as a boy picks up a frog's umbrella. Prabhupád mondja a magyarázatban, hogy úgy emelte fel a Govardhan hegyet, mint ahogyan egy gyermek emel föl a békának az esetményét. And I have often wondered, can any of you help me? What's a frog's umbrella? És tudjátok, hogy mi a békának az esetmény. What's a frog's umbrella? A mushroom, is it? Okay, I thought it might be. Okay. Yeah, all right. So yeah, Krishna, he does all these sorts of things. He lifts Govardhan Hill. And of course, the bridge buses, they are really under Yoga Maya. We mentioned that yesterday. We mentioned about Mother Yashoda. She just thinks, he is my little boy. And so she tries, as mothers do, she tries to train Krishna. And she really does. She tells Krishna, Krishna, you stop that. Don't be naughty. And Krishna said, oh, okay, sorry. You may know the story. There are different versions of the story of Krishna with the howls. Yes. The howl. The howl, yeah, the howls, plural, that Krishna was, Mother Yashoda was doing household things down by her Kund, Yashoda Kund, at Nandagram. By Nandagram. And Krishna was there with her. And Krishna, as usual, was being a bit naughty. And so Mother Yashoda got a little like, Krishna, come on, will you? Just calm down. But Krishna was not calming down. So Mother Yashoda, she made up a fictitious creature called a howl.
And she told Krishna, you better be good. If you're not good, the how will get you. És mondta Krishnának, hogy Krishna, jobb, hogyha most viselkedsz, mert hogyha nem, akkor el fog kapni téged ez a how. And Krishna said, the what? The how? What's a how? I never heard of a how. És Krishna így kérdezte, hogy mi ez a how, erről még sosem hallottam. And Mother Yashoda said, oh, yes. He has long fangs and beady eyes, and he loves eating naughty little boys. És mondta Yashoda, hogy igen, ennek nagyon nagy fogai vannak, és ilyen nagyon pici szemei, és imádja megenni a kisgyerekeket. And Krishna was very good És akkor Krishna nagyon jó volt. for 15 minutes. Egy 15 perc erejéig. Then he started being mischievous again. És aztán megint csinálta a nevet. And Mother Yashoda said, watch out, don't forget, the how will get you. És anya Yashoda pedig emlékeztette, hogy ne feledd, a how el fog téged vinni. He has long claws and long hair, and he loves eating naughty little boys. Hosszú karmai vannak, és hosszú haja, és nagyon szereti gyerekeket megenni. And Krishna was very good És akkor Krishna úgy viselkedett. for 10 minutes. 10 percig. And then he started being naughty again. Aztán megint elkezdett rosszalkodni. And then third time she warned him. És a harmadjára is figyelmeztette Yashodának. He has 3 eyes and 5 legs. 3 szeme van, és 5 lába. And he's watching out for you. És figyel téged. And Krishna went outside. És Krishna kiment. A minute or 2 later, Krishna came running in. Mata, the how is coming. És aztán egy pár percet múlva akkor rohan vissza Yashodához, hogy anya, jön a how. And Mother Yashoda thought, what? The how? I just made up the how. És Yashoda így gondolta, hogy mert én ezt csak kitaláltam. And she said, it's okay, Krishna, don't worry. Don't worry about the how. És mondta Krishnának, hogy ne aggódj emiatt a how miatt. And Krishna said, no, he's just coming around the corner. És Krishna mondta, hogy nem, már ott szalad, ott van a sarkon. And Mother Yashoda said, listen, Krishna, don't worry, there is no how. I just made him up. És mondta anya Yashoda, hogy ne aggódj Krishna, én ezt csak úgy kitaláltam. And Krishna said, no, he's coming. Krishna mondta, hogy nem, már mindjárt itt van. And then from around the corner came a how. És a sarkon föltűnt egy how. And actually, Lord Shiva came down from up on top of the hill and killed the how. És az Úr Shiva leszaladt a hegyoldalról, és megölte ezt a Actually, how-t. he didn't kill him, he turned him into stone. Igazából nem megölte, hanem átváltoztatta. And there were a few hows, and they all got turned into stone. És volt egy pár ilyen how, és mindegyiket kövé változtatta. So after that, Mother Yashoda is bewildered. És ezután anya Yashoda nagyon megzavarodott. What is this? I just made up the how. There is no how. And then suddenly there's a how. Én csak kitaláltam ezt a how-ot, igazából nem is létezik, de most itt van. This is crazy. Ez teljesen így. And Krishna's standing there with her. And Krishna said, Mata, if you say there's a how, there's a how. És mondta Krishna Yashodának, hogy anya, hogyha te azt mondod, hogy van how, akkor van how. Whatever my mother says is right. Amit az én anyukám mond, az úgy is van. And if there are any children around, they should remember that. És hogyha van itt bárki nézi gyermek, akkor jó, hogy ezt That's ismerve. Rule number 1. So anyway, Krishna does all these super fantastic things. Hát Krishna véghez visz ezt a rengeteg különleges tettet.
But these devotees who are under Yoga Maya, they also don't recognize that he's God. De ezek a bakták, akik a joga mája hatás alatt állnak, ők sem látják őt Istenként. Krishna's holding Govardhan Hill, Krishna feltartja Govardhan hegyet. and Madhu Mangal, his funny Brahmin friend, asks him, "Are you okay? How are you doing?" És Madhurában a ilyen kedves barátja akkor kérdezte, hogy vagy Krishna, jól vagy tudod tartani? And Krishna said, "Oh, I'm fine. It's okay, no problem." És Krishna mondta, hogy igen, minden rendben van. And Madhu Mangal says, "Well, you know, it looks very difficult to me. I'll chant a few mantras to help you gain some strength." És mondja Madhurában, hogy hát nagyon úgy tűnik, hogy így nehéz neked, szóval egy pár mantrát mondok, hogy abból kapjál erőt. So he chants some powerful, Shakti-giving mantras. És akkor elmond néhány ilyen Shakti mantrát. Then the men, the adult men come and they're looking at Krishna and they're thinking, "Look at this, little boy, big hill, how is this happening?" És jön egy pár idősebb személy, és akkor így nézik Krishnát, hogy Krishna olyan pici, ez vagy egy akkora hegy, hogy ez hogy van. Because they're under Yoga Maya, they're not thinking that, wait a minute, this is completely impossible. Joga mája hatás alatt állnak, így nem gondolják azt, hogy hát ez teljes mértékben lehetetlen. The little boy, he can't hold this huge hill. It's just something is really wrong here. Ő egy pici fiú, ő nem lenne képes ezt a hegyet így fenntartani, valami nagyon nem stimmel. They just thought, you know, it must be heavy for him. Maybe he wants to take a break. Valószínűleg nagyon nehéz ez a számára, lehet, hogy most tartan egy kis szünetet. So they held their sticks against the bottom of the hill, És így neki támasztották a botjukat az aljának a hegynek, and they told Krishna, "Okay, we got the hill. és mondták Krishnának, hogy oké, most tartjuk egy kicsit mi. Take a break. Tarts egy kis szünetet. You know, drink some of your mother's milk and sit down for a while." Így áll az anyukának a tejéből, ülj le egy picit. And Krishna said, "Okay, I'll let you take the weight." És mondta Krishna, hogy rendben van, akkor tartsátok a súlyt. So he let some of the weight come down on their side. Így átengedett egy kis súlyt az ő oldalukra. And they're holding the hill, but the hill's coming down and down and really down, and it's almost on top of them. És így jött le a hegy, és csak már majdnem rájuk esett. So they do what all the bridge buses do when things get really tough. És amikor valami nehézség van, akkor azt csinálja minden brazsavászik. They called out, "Krishna, help!" Krishna, segíts! Shengis, yeah? Segíts! Shagis. Krishna, Shagis! He speaks Hungarian to do, you don't need to worry about that. Krishna beszél magyarul is. So Krishna lifted the hill up again. Krishna visszaemelte. And then Mother Yashoda and her girlfriends came, and they're looking at Krishna, and they're thinking, his arm must be a little tired. És Yashoda mama és a barátnői akkor jöttek és látták Krishnát, és akkor gondolták, hogy na biztos nagyon fáradt a keze. So they started massaging his finger, you know, Elkezdték masszírozni a kis ujját. his wrist, and so on. And they're asking, "Are you okay, Krishna? You feeling better, Krishna?" És kérdezték, hogy most már jobban érzed magad? And Krishna's saying, "It's okay, don't worry, I'm all right." És mondta, ne aggódjatok, minden rendben. Yeah, so different things like that were happening. Hát különböző ilyen dolgok történtek. At one point, Krishna's standing there, left arm, left hand, holding the hill, right hand is free. És Krishna
So Krishna said, let me do something with my right hand. Krishna mondta, hogy hadd csinálj valamit a jobb kezemmel is. I'll play the flute. Játszok a fuvolával. Pulled out his flute, put it to his lips, Oda rakta a szájához a fuvolát, and Madhu Mangal came running over. és oda szaladt Madhumangal. Don't play your flute! Ne játsszál a fuvolában, Put it away now! most azonnal tedd el. And Krishna is a little taken aback. Why? I could play my flute, it's nice. Krishna nem értett, hogy miért rakja el, hát játszok a fuvolával, az jó. But Madhu Mangal says, sometimes when you play the flute, rocks melt. És Madhumangal mondja, hogy nem lehet, amikor fuvolával játszol, akkor néha megolvadnak a kövek. So if this hill melts, we're finished. Ha megolvad ez a hegy, akkor itt végig van. So don't play the flute. Ne játsszál a fuvolával. And many other things happened also. Sok más dolog is történt. But in the end, when the storm is finished, they've all come out, Krishna's put the hill back. Amikor megállt az esőzés, akkor mindenki kiment a hegy alól, és Krishna lerakta a hegyet. And the Brijbasis are congratulating Krishna. You did very well. És a Brajavászik pedig így megdicsérik Krishnát, hogy nagyon-nagyon jól csináltad. For a little boy, you did very good. Ahhoz képest, hogy egy kisfiú vagy, nagyon jól csináltad. And Madhu Mangal said, actually, it was my mantras mainly. Madhumangal pedig mondta, hogy hát valójában az én mantráim segítségével. And the men said, it was mainly us with our sticks. És a felnőtt helypásztorok pedig mondták, hogy hát főleg a botoknak a segítségére volt szükség. And the ladies said, no, it was mainly our massage. You must learn massage. It's wonderful. De a hölgyek pedig mondták, hogy nem, hát valószínűleg a mi masszázsunknak az ereje volt az, ami segített. So anyway, Queen Kunti doesn't quite know what to make of Krishna, and is he like an ordinary person? Is he superhuman? What's going on? So she's just contemplating all these things. Hát akkor Kunti déli, akkor próbálja így akkor megérteni Krishnát, hogy akkor ő most egy közönséges személy, vagy pedig egy ilyen szuper személy, vagy hogy, és akkor így gondolkodik ezen a témán. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Any comments or questions? Madhavananda Prabhu. Some enlightenment, correction. I'm just really very happy. Every time you listen to Bhakti Chaitanya Maharaj, no matter maybe the verses about time according to the atom or something, somehow you'll suddenly hear in Prabhu's Leela. So it's Bhakti Chaitanya. Thank you. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Oh, okay. Just one, because Volt a leftin arról szó, hogy a ateisták nem látják Krisnát, So there was mention that the atheists cannot see Krishna, és hogy nagyon eltökéltek és nagyon kitartanak a meggyőződésük they mellett. are very determined and fixated in their imaging reality. De hogy ezt össze lehet kapcsolni valami tulajdonsággal, hogy mondjuk valaki nagyon irigy Krisnára és emiatt nem látja, vagy valami más tulajdonságra. Can it be connected or related with some inner quality, like someone is envious of Krishna or something, És ami akadályozza ebben. and which is blocking them from actually understanding or seeing Krishna? És ez nekünk is jó lehet, hogyha mondjuk bennem van ez, és akkor azon változtatok. So this might be useful for us if by any chance it's in me too, then I can work on that. yeah, sure, definitely. We explained yesterday about when Krishna Balaram entered the arena and different people saw them in different ways in terms of their consciousness. Esett szó erről tegnap, amikor beszéltünk róla Krishna, amikor belépett az arénába, akkor a tudatuknak megfelelően, akkor máshogyan látták. So, in a broad sense, in a general sense, if you're envious, if you're just an envious person in general,
then when you come across Krishna, you'll be envious of him. Hogyha tehát egy ilyen nagyon általános értelemben nézzük, akkor hogyha te egy nagyon-nagyon irigy személy vagy, akkor amikor találkozol Krishnával, akkor rá is irigy leszel. And it's possible, it's possible to be envious of people in different ways. És irigynek lenni más személyekről, az több módon lehetséges. So it's also possible to be envious of Krishna in different ways. Így hát Krishnára is lehet irigykedni többfajta módon. Yeah, and that may affect, based on the type of envy you have. Attól függően, hogy milyen fajta ez az irigység. Yeah, you can be envious of Krishna in this way or that. Így vagy úgy lehet irigykedni Krishnára. And definitely, we need to study ourselves and see what's wrong with ourselves. És ez is biztos, hogy kell magunkat elemeznünk, vizsgálnunk, hogy mi a baj. Because all, our conditioning and our tendencies to become lusty or angry or envious or proud, all these things affect our perspective on Krishna. Mert hogyha jön vizsgálatot végzünk, akkor láthatjuk, hogy bennünk van irigység, mohóság, tévágy, büszkeség, amik befolyásolják a Krishnával való viszonyt. If a person has a tendency to just get angry quickly, then the root of it is they get angry with Krishna. Hogyha valakiben van ez a hajlam, hogy könnyen dühös legyen, akkor amikor Krishnával viszonyul, akkor ez a tendencia ott is megnyilván velem kapcsolatban. Yeah. Once one devotee asked Prabhupada that if Krishna's all attractive, why is it so hard for us to become attracted to him? Egyszer feltette Prabhupádnak az egyik tanítvány kérdés, hogy ha valóban Krishna annyira vonzó, akkor miért ilyen nehéz a számunkra, hogy vonzódjunk hozzá? And Prabhupada, it was Satsvarup Maharaj actually, and Prabhupada answered, it's because you hate Krishna. És ez igazából Satsvarup Maharaj volt, és Prabhupád mondta neki, hogy hát igazából ez azért van, mert te utálod Krishnát. We've got real attitude problems sort of deep within. A szívünk legmélyén van egy ilyen attitűdbeli nagy problémánk. And, on one hand, if we just keep trying to become Krishna conscious, these things become cleansed out. És pusztán attól, hogy akkor vagy erőfeszítést teszünk a Krishna tudatos fejlődésünkben, akkor ezek ki fognak tisztulni. And on the other hand, if we recognize that I've got this problem and that problem, and we try to deal with them, that'll also help. De ugyanakkor, hogyha fölismerünk valamilyen problémát a szívünkben, és mi aktívan elkezdünk tenni ellene, megpróbáljuk megoldani, akkor az fog segíteni. Is that okay? Haribol. What do I say? Kesen. Köszönöm. Kesanam. I'll get it sometime. Okay, we got to go now. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.